হ্যালো ভিউয়ার্স, সবাইকে স্বাগতম থেকে। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে দেখো কিভাবে মোবাইল ফোনটি ব্যবহার করে প্রফেশনালভাবে লোগো ডিজাইন করবেন। তার জন্য অবশ্যই আপনাকে একটি অ্যাপস প্রয়োজন হবে। অ্যাপসটির নাম হলো pixellab। pixellab অ্যাপসটি প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করে নিবেন। ডাউনলোড বা ইনস্টল করার পর pixellab অ্যাপসটি ওপেন করলে এরকম ইন্টারফেস আসবে। প্রথমে টেক্সটটি ডিলিট করে নিই। ওকেতে ক্লিক করি। প্লাস আইকন থেকে শেপে ক্লিক করি। সার্কেল সিলেক্ট করি। স্ট্রোক প্রয়োজন মতো বাড়িয়ে নেই। ওকেতে ক্লিক করি। স্ট্রোকে ক্লিক করি। স্ট্রোক প্রয়োজন মতো বাড়িয়ে নেই। এতে ক্লিক করি। প্লাস আইকন থেকে ট্যাবে ক্লিক করি। লাক্স সিলেক্ট করি। প্রয়োজন অনুসারে বাড়িয়ে নেই। এতে ক্লিক করি। শেপটি সেন্টার করে নেই। ওকেতে ক্লিক করি। প্লাস আইকন থেকে ট্যাবে ক্লিক করি। ওকেতে ক্লিক করি। শেপটি কপি করে নেই। শেপটি আবার কপি করে নেই। শেপটি কপি করে নেই। শেপটি আবার কপি করে নেই। লেয়ার অপশনে ক্লিক করি। শেপগুলো একত্র করে নেই। সার্কেল সিলেক্ট করি। টু ফন্টে ক্লিক করি। প্লাস আইকন থেকে ট্যাবে ক্লিক করি। প্রয়োজন অনুসারে বসিয়ে নেই। ওকেতে ক্লিক করি। রোটেশন করে নেই। শেপটি কপি করে নেই। প্রয়োজন অনুসারে বসিয়ে নেই। লেয়ারগুলো সব একত্র করে নেই। লেয়ার অপশনে ক্লিক করি। ইরেজার কালারে ক্লিক করি। এতে ক্লিক করি। সার্কেলটাকে পুরোপুরি ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করার জন্য প্লাস আইকনে ক্লিক করি। ট্যাবে ক্লিক করি। অপাসিটি 0 করে দেই। প্রয়োজন অনুসারে বাড়িয়ে নেই। এতে ক্লিক করি। লেয়ার অপশনে ক্লিক করি। ২ টা লেয়ার একত্র করে নেই। ওকেতে ক্লিক করি। 3 ডট আইকন থেকে মেসেজে ক্লিক করি। ইউটিউব থাম্বনেইলে ক্লিক করি। ওকেতে ক্লিক করি। সার্কেলটিকে সেন্টার করে নেই। ওকেতে ক্লিক করি। সার্কেলটিকে ডিজাইন করার জন্য টেক্সচারে ক্লিক করি। ফর্ম গ্যালারিতে ক্লিক করি। এতে ক্লিক করি। প্লাস আইকন থেকে টেক্সটে ক্লিক করি। এডিটে ক্লিক করি। বড় হাতের আর লিখি। ডানে ক্লিক করি। ওকেতে ক্লিক করি। টেক্সটের সাইজ প্রয়োজন অনুসারে বড় করে নেই। ওকেতে ক্লিক করি। টেক্সটটিকে ডানে বামে বড় করার জন্য প্যাডিং এ ক্লিক করি। ওকেতে ক্লিক করে স্টাইল করার জন্য ফন্টে ক্লিক করি।
ওকেতে ক্লিক করি। টেক্সটটিকে সেন্টার করে নেই। ওকেতে ক্লিক করি। টেক্সটটি প্রয়োজন অনুসারে বসিয়ে নেই। টেক্সটটিকে ডিজাইন করার জন্য টেক্সচারে ক্লিক করি। ফর্ম গ্যালারিতে ক্লিক করি। ওকেতে ক্লিক করি। টেক্সট এবং সার্কেলটি একত্র করে নেই। লোগোটিকে ডিজাইন করার জন্য স্ট্রোকে ক্লিক করি। ওকেতে ক্লিক করি। শ্যাডোতে ক্লিক করি। ওকেতে ক্লিক করি। এমবসে ক্লিক করি। ওকেতে ক্লিক করি। লোগোর পিছে ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়ার জন্য প্লাস আইকনে ক্লিক করি। ফর্ম গ্যালারিতে ক্লিক করি। ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেক্ট করি। ওকেতে ক্লিক করি। ব্যাকগ্রাউন্ডটি প্রয়োজন অনুসারে বসিয়ে নিই। লোগোটিকে সামনে আনার জন্য লেয়ার অপশনে ক্লিক করি। লোগোটি সিলেক্ট করি। টু ফন্টে ক্লিক করি। এভাবে খুব সহজে আপনি লোগো ডিজাইন করতে পারবেন। লোগোটি সেভ করার জন্য এসডি কার্ডে ক্লিক করি। সেভ অ্যাজ ইমেজে ক্লিক করি। আল্ট্রা সিলেক্ট করি। সেভ টু গ্যালারিতে ক্লিক করি।